Okey, kita pergi ke soalan 1. Okey, soalan 1. Table below shows an electron arrangement for atoms J, K, L dan M. Saya besarkan sikit. Okay. Which of the following pairs of atoms can form a compound through sharing of electrons? So yang mana satu? Cakap mana ada? Tak ada siapa ke dalam kelas ni? Okay, this is discussions. Okay, number 1 ni. Saya ingat untuk objektif buat soalan 2 je. Kan cikgu cakap during yang quizzes tu, boleh buat yang cikgu cakap tak buat lagi tu. Okay, Alan cakap J and M. Okay, why J and M? Kenapa B, Darius? Because both of them have 4 plus valence electron. Okay, what is sharing electrons ni? Apa dia punya type of bond? Covalent bond. So covalent bond between apa? Okay, between non-metals. So how do you, macam mana nak tahu which electron, which atom is non-metals or metals? Tengok kedudukan dalam periodic table. Okay, this question tak bagi pun periodic table. So Kan valence elektron tu dia dah bagi. Kalau valence elektron dia 1, maksudnya di group 1. Kita boleh tengok dari situ. alright, lagi. How do you know that it is non-metals or metal? So basically this is cikgu akan bagi like a simple idea lah. Okay. It is not true tapi for the whole periodic table. Okay. But it is for group 1 for the main group. For the main group and the first 20 elements untuk yang anion punya. So if the number of valence electrons adalah greater and equal than 4, okay, the number of valence electron tu, it is a non-metal. Kenapa? Okay, kita tengok dekat periodic table. Alamak, susah tulis. Alright, kita tengok periodic table. Okay, cikgu cakap greater and equal than 4 the number of valence electron, so they must be non-metals. Okay, but ada exception. For example apa? So it means less than 4, it is metals lah. But there is exception for hydrogen and helium. Hydrogen and helium ni adalah gas. And then they have valence electron 1 and 2. So they are not non-metals lah. Dia bukan non-metal. So there are exceptions. And then okay, kalau kita group 1 lithium. Group 1 lithium antifrancium. Semua valence electron adalah 1. Beryllium in group 2. Semua dalam group 2 adalah metals. Okay. Transition metal ni kita jangan tengok. Okay, kita ignorekan dulu. Okay, and then group 13, okay, boron ni is a semi-metal. Okay, so boleh kira juga sebagai half metal, half non-metal lah. But for aluminium, kita tengok valence electron dia adalah 3. Okay, sampailah thallium ni. And same juga as tin ni. Germanium ni bukanlah metal, it is semi-metals. So, apa yang cikgu cakap tadi tu, when the number of valence electron greater and equal than 4, it must be non-metal. For carbon, okay, 4 non-metal. Nitrogen, 5 non-metal. Phosphorus, 5 non-metal. Chlorine, 7 non-metals. Okay, argon, 8 non-metal. So, the basic rules dia adalah if the number of valence electron is greater and equal than 4, it must be non-metals lah. But you must know yang mana exception. For example, hydrogen, helium, okay, dengan metal-metal dan semi-metals in the yang dalam periodic table tu. So, for this question,
Okay, you need to know mana satu dulu yang non-metal. Okay, J ni, is this a non-metal or metal? Okay, J, non-metals ke metal? Okay, Y. Okay, equal to 4. Okay. But kena tengok juga, okay, kalau in the periodic table, okay, kata kita ambil tin ni, valence electron dia ada 4. Okay, tapi dia ada banyak shells ni, so probably dia dah bukan ni lah, bukan non-metal lah. It is bukan metal, it is metal lah. So kalau untuk group 4 ni, group 14, the only non-metal adalah carbon saja. 2, 4, 6. Okay. Okay, how about ni dah non-metal, NM. How about K, 2, 1. Okay, Daurah Nasuha, kenapa non-metal? Tak, apa yang tak? Tuk-tuk dekat Siam, TikTok, apps, tak apa dia? Enggak, TikTok tu sebenarnya jam lah, bunyi jam berdetik TikTok tu. Okay, 2, 1, it is metal, group 1 tu. Okay, group 1, lithium. Okay, because dia punya number of valence electron adalah less than 4, it is metal. Okay, yang baru masuk tu, walaupun it is greater than 4, greater than equal than 4 adalah non-metals, the valence electron, but there are exceptions. Group 1, hydrogen, helium, okay. And then dalam group 14, only carbon saja yang non-metal. Okay, L ni. How about L? This non-metal or metal? Okay, apa dia ni? Tadi ni risk apa dia? Metal. Okay, is metal, 282. Okay, valence electron dia. Kita tekan betul, okay. Alright, 287. How about 287? Non-metal. So the question asks for through sharing of electrons. So sharings, you know it is covalent bond. So it must be between non-metals. Okay, dia kena ada non-metal. Both tu kena non-metal. So it's J and M. So the answer adalah A. Okay, number 2. In the formation of a covalent bond, the atoms of the elements involved, okay, apa yang terjadi dalam formation of covalent bond? What happened to the electrons? What happened to the electron? Apakah yang terjadi? Share. Okay, share saja. Dia tak buat apa, dia just share. Nombor 2 adalah C. Because A, B and D ni semua adalah, yang ni adalah ionic. Ni ionic sebab dia exchange ataupun transfer. The electron move between one atom to another atom. Dia transfer. It's exchange, yes, exchange. Exchange maksudnya apa? Exchange adakah bertukar? I'm not really sure about exchange ni. So kalau accept, donate and transfer mostly adalah ionic lah. Cikgu tak faham maksud exchange ni. Kalau dia cakap just transfer, transfer pun bertukar juga kan? Menghantar, I'm not really understand dia punya meanings tu. So kalau accept, donate and transfer, they are ionic. Because the electron tu move from one atom to another atom. Dia tak share. Okay. So kita pergi ke question 3. Okay, diagram below shows an electron arrangement for atoms K and L. Which of the following pairs is correct? Okay, yang mana satu betul? Okay, number 4 macam mana? So, number 4, number 3.
Okay, ada tak jawab nombor 3 macam mana? Kenapa B? Okay, kenapa B? Apa A je? Cikgu tak cakap betul salah lagi. Why either A or B? Ion kan share? Apa ion kan share? Apa maksudnya? So macam mana ni? So apa question 3? The answer for question 3. Okay, they are both non-metals. So how do you know they are both non-metals? Alan? Okay, they have greater and equal than 4 electrons. Valence electrons, bukan electrons, valence. Okay, so they are covalent. So the answer should be either B ataupun D lah. So how do you know dia punya formula tu? Okay, so kita akan tengok macam mana. Okay, pergi ke sini. Okay. Okay, we have K tadi tu. K ada 4 valence electron. Sekejap. Lama. Okay, K have 4 valence electron. 4 valence electron. While apa tadi? Satu K tadi, satu lagi L ada 7 valence electron. So kita draw dulu K tu macam mana. Kita draw the Lewis structure dulu. Okay, so K ada 4 valence electron. Satu. Kita lukis bagi setiap penjuru lah bagi dia nampak sikit. Okay, kita ada satu. So how many electrons that K ni need more untuk jadi octet? Needs lagi 4. Okay, so kita pergi ke L pula. Okay, I will draw L in another color. L. Okay, L dia punya ni adalah 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so how many electrons does L needs to become stable? Apa lagi yang dia perlu nak? 1. Sebab apa 1? Nick, kenapa 1? So, kenapa 1? 7 valence electron, so why need 1? Apa perkataan dia tu? Octet. Yes, octet electron arrangement. Needs octet. Okay. So, macam mana yang macam mana kita nak draw this KL ni? Adakah dengan 1K dan 1L dah cukup? Kenapa tak? Apa? Yang mana tak cukup? Siapa yang tak cukup dalam ni? K tak cukup. Sebab remember K needs another 4 electrons. But right now we only have 1, 2, 3, 4. K ni cuma ada 5 elektron saja yang baru ada. Kita buat satu bond kat sini to show that they are sharing a pair of electrons. So apa yang lagi kita perlu adalah draw another L dekat sini. So L pun share satu dekat sini. Okay, we need 4. We need 4L. Okay, so kita nampak dia share. Okay, dia share. So we have so dia dah cukup lah. Okay, so macam mana kita nak tahu dia cukup ke tak?
you count the number of electron for each atoms. Okay, kita count dulu untuk K dulu. Okay, K. Warna merah dia ada 4. Okay, and then they share yang color hijau ni. You get 1, 2, 3, 4. And then 5, 6, 7, 8. So K dah lengkap octet dia. Okay, K dah lengkap. They share. Okay, bila dia share, okay, uh, tak bermaksud the amount of electrons yang share tu kena sama. Tak. Okay, contohnya macam K ni, it needs 4 more electrons. While L tu needs only 1 more electrons. Sebab tu L tu ada 4. Okay, and then kita count for untuk L pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia dah satisfy dah octet. So it is a balance lah. Dia punya ni dah stable. So it is basically apa dia ni? Dia punya compound. It is jadi formula dia adalah that formula, the chemical formula for this compound will be KL4. KL4. So the answer adalah B, covalent. Okay, kalau in real life, this elements adalah, the elements pula. The compound adalah CCl4. It is a carbon compound. Macam tu. Okay. Nanti kita akan buat lagi extra example for this. Ada dalam question tu. Okay, next kita continue for question 2. Okay. Describe how covalent bond is formed. Okay, macam mana covalent bond is formed? Anyone? How covalent bond is formed? Okay, sharing of electrons. Okay, lagi sharing saja ke? Between apa? Apa yang share electron? Siapa yang share? So you need to describe siapa yang share dan apa yang di-sharekan. And then, apa yang dia nak capai? Okay, so mesti dapat jawab yang full. Kalau, okay, cikgu tengok. 2 atom share, Alan cakap 2 atom share 1 or 2 or 3 electrons together so that they both have enough electrons to be stable. It can be multiple atoms. Macam CCl4 tadi tu kan, we have 5 atoms with 2 different types of elements. So it is bukan 2 saja, it can be more than 2. Okay, Nosua cakap formed by sharing of electrons between non-metal atom. Okay, betul. Tapi kalau nak lagi tepat kita tambah. To achieve apa? To achieve macam Lord Yuan cakap, is formed when non-metal atoms share their electrons to achieve a stable duplet or octet electron arrangement. Ataupun share, actually semua dia share valence electron, dia tak share. Lagi tepat kita cakap dia share valence electron. So the answer will be, macam mana cikgu nak tutup tepi ni? Alamak. What the? Macam mana nak tutup tepi ni? Oh, okay. Alright. Okay. A covalent bond is formed by apa? Non-metal atoms. When non-metal atoms, dia tak kisah berapa banyak atom pun. So that's why kita bubuh sebagai plural. Okay, non-metal atoms share their valence electrons to achieve a stable electron arrangement. So stable tu either can be octet ataupun duplet. Apa dia? Nick. Apa dia? Kalau panggil octet saja boleh. Tak boleh juga sebab sometimes kalau tengok helium, hydrogen kan, hydrogen tak nak jadi octet. Hydrogen
want to achieve duplet. So that's why you need to write as to achieve a stable duplet or octet arrangement. So tapi a stable electron arrangement pun dah boleh je. Okay. Okay, there are 3 types of covalent bonds. Briefly explain each of the bonds. Okay, macam mana single bond terjadi? Okay, apa dia single bond? When two atom shares a pair of electron. Okay. When a pair of electron is share, when two atom share a pair of electron. Betul macam tu? Okay, kalau kita tulis, it must be bond ni. Okay, for bond, it must be between two atoms. Okay, but a covalent bond tu tak semestinya between two atoms. Okay, in a chemical compound, they can a compound can have macam mana nak cakap a compound. Okay, dalam satu compound tu tak semestinya they only have one type of bond, one type of covalent bond. But tak boleh lah ada compound yang but there are no such thing a compounds that they have that ada ionic or covalent. No, takkan ada macam tu. So kalau cuma dia punya properties saja yang ada. Contohnya macam I said before, hydrochloric acid 17% dia properties ionic compound. Properties sajalah. But the main dia adalah covalent compound. But in a compound, in a covalent compound, they can have a multiple type of covalent compound. For example, selalunya akan ada compound yang ada single and double bond. Akan ada single and triple bond. Nanti kita akan tengok macam mana. Alright? Okay, so apa untuk single bond ni? Apa yang Lorion cakap dah betul. It is when two atoms share a pair of electrons. Okay, when two atoms, okay, this is between two atoms. Okay, tak boleh lebih daripada dua lah. Okay, nanti kita akan tengok kenapa. When two atoms share a pair of electrons. Okay, how about double bond? Dua apa? Ni, dua apa? Is it two electrons? Okay, two electrons you will get a pair. Okay, sepasang. Sepasang bermaksudnya dua. Okay, sepasang bermaksud dua. Kalau dua elektron, it is sepasang lah. Okay, sepasang. Contohnya sepasang seluar. Dia ada dua. Dia tak panggil selai. Kita panggil selai seluar ke sepasang seluar? Macam cikgu bukan cikgu BM. You need to ask cikgu BM lah. Okay, macam contohnya apa? Sepasang. Apa orang panggil sepasang? A pair of socks. Okay, a pair of socks. So kita ada dua socks. So a pair lah. Okay, kalau two electron, it means a pair of electrons. Therefore, untuk this one double bond, okay, when the two atom share two pairs electrons. Okay, how about triple bond? How about the triple bond? Okay, sharing three pairs. Apa yang share tu? You need to bagi tahu apa yang share tu. Okay. Okay, macam ni cakap betul. When two atoms, okay, lawyer sama-sama betul. When two atoms share three pairs of electrons. When two atoms share. Okay, kalau kita tengok dalam chemical compounds tu, okay, they have a line tu kan, macam dash tu. Kalau satu dash means single bond lah. So it means they share a pair of electrons. Kalau double bond macam bentuk sama dengan tu, it means they share
2 pairs of electron. Okay, ni kita akan buat bentuk nanti ni. Okay, match each compound to their respective covalent bonds. Okay, buat dulu yang the same element dulu. Okay, kita buat F2, H2, N2 dan O2 dulu. So, untuk single bond. Okay, remember apa yang cikgu kita ajar dalam last week tu dulu for for the same elements. Okay, ada 2 jenis saja yang single bond. Still remember tak? Okay, elemen pula. Compound mana yang single bond? Kita buat yang the same pair dulu. Same pair, but same element. Buat yang F2, silap. Okay, buat F2, kenapa color merah? Okay, buat F2, H2, N2 dan O2 dulu. Kita fokus kepada 4 ni dulu. Okay, so mana yang single bond? Okay, remember dia punya numbers ni, F2, H2 ni, dia tidak akan bagi tahu how many types or what kind of bonds that exist in this compound. So you need to know, number 1, their valence electrons dulu. And then how many electrons that they need in order to become stable. So dia ada step dia kena buat. So macam mana? Siapa boleh bagi tahu single bond? Single bond. Okay, macam mana nak lukis? Single bond. Ada tak dekat sini? Want to share their works? Okay, that's one for apa, Alan? Single. Okay. I said dulu, cikgu cakap dulu kita buat yang the same element dulu. Okay. So Alan cakap single bond is for F2 and H2. Kita pergi yang ni dulu, the same element. Okay, next untuk double bond. Kita buat yang the same element dulu. Double bond O2. Okay, O2. Okay, next. Triple bond. Triple bond. Okay, N2. Okay, kita check. Nanti kita akan check. Okay, kita pergi ke single bond dulu. Sekejap, macam mana? Okay. Kita pergi ke single bonds. Okay, single bond, single. Sekejap, mana pen cikgu? Kita pergi ke single bond dulu. Single. Apa ni? Okay, single bond. Single bond. Okay, ada F2 ataupun H2. Jom kita check. Okay, F2. How many valence electrons that F has ataupun have? How many valence electron that F ada? 7. Okay, 7. Okay, kita buat 7. Cikgu pun kalau biru. Okay, we have 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, how many electrons that F needs more in order to become stable? 1. Okay, so apa yang dia boleh buat? Share So, 1 electron. share between F lah, sama. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, they share ni. So, we get a single bond. Macam tu. Okay, next. H2. Okay, berapakah valence electron H? 1. 1. And then how many electrons that H needs in order to become stable? 1. Okay, 1 juga. So, apa yang dia boleh buat? Share 1 electron. Dengan? H.
dengan H. Okay, so you will get a single bond. Okay, how about H and F? What kind of bond that H and F ni can create? Covalent. Okay, kalau kita ada H and F, kita nak combine these two elements. Okay, kenapa covalent? Sebab dua-dua tu perlukan satu elektron. Tu. Is it? So what is the apakah rules paling penting untuk covalent bond? Non-metal. Okay, non-metals. Okay, so yang mana, adakah dua-dua ni non-metals ataupun dua-dua ni adalah metals or non-metals? Dua-dua tu non-metal. Okay, non-metals. So they are non-metals. So they can share electrons lah, covalent bond. So berapa banyak bond? What kind of covalent bond yang can exist? Single bond. Okay, kenapa single? Sebab share satu pair saja. Okay, kita share satu, jom kita tengok macam mana. So H ada satu sahaja. Okay. While F ada, sikit sekali biru boleh, ada 7. Okay, ni combination of duplet and octet. Okay, kalau kita tengok dekat H, okay, dia cuma nak achieve duplet saja. So they share one electron from fluorine ni. So dia dah satisfy dia punya duplet rule. So dah stable lah for H. And then for F pula, okay, it needs to achieve octet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then they share one electron from H. So dia dah jadilah octet. So boleh combine duplet and octet tu in a one compound. Okay. So remember lagi satu, ni dalam dah belajar sebelum ni. For covalent bond, untuk single bond, untuk the same element, it must be sama ada group 17 ataupun hydrogen saja. So you need to know this. Either group 17 or hydrogen saja, because they needs one more electron in order to become stable. Okay, next kita pergi ke double bond. Now, double bond tadi cakap about for the same element, O2. Okay, untuk double bond, it must be group 16 sahaja. Untuk for the same element lah. For the same element. Must be group 16 saja. Why? Because they needs 2 more electrons. Okay, kita tengok cikgu lukis sekali lagi. Oksigen, valence dia adalah 6. Okay, 6. So it needs 2 more electrons to share. Untuk share untuk jadi stable. So ada lagi satu lagi. Oksigen. So kita padam yang sini. Okay, so dia dah ada kat sini line, 2 more electrons. And then they will share lah yang dekat sini ni, tengah ni. Okay, tengah ni. So they will have double bond. And then kita kira, adakah dia dah cukup octet? Ataupun dah stable? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then they share yang from another oxygen ni, 7, 8. Complete. Okay, next untuk oxygen belah kanan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, untuk belah kanan, and then they share 2 electrons from sebelah ni, nombor 2 ni, elektron yang sebelah kiri, lagi 2. So they will have octet 8. Share tu macam tu lah, share tu dia berkongsi. So dia boleh kira juga. But if kalau transfer elektron, permanent lah, dia dah bagi, takkan dia nak minta balik, permanent, dia dah transfer. Okay, dia dah bagi, dia dah donate kan. Donate, kita dah derma, takkan kita nak minta balik duit yang kita dah derma tu, buruk siku lah. Okay, kalau share ni berkongsi sama, contohnya macam makan, share makan nasi ayam. Share lah, 2 orang tu makan nasi ayam, 2 orang lah, banyak orang tak apalah, share nasi ayam. Kalau dia donate kan, okay, cikgu donate kan extra nasi ayam kepada siapa? Kepada Naurah ke kata. Okay, and then Naurah dah makan semua, takkan cikgu nak minta balik. Okay, dia dah donate. Okay, so that's why is different. Bukan different, beza between ionic and covalent. Okay, next kita pergi kepada triple bond pula. Okay, triple bond. Okay, it must be in group 15 saja for the same element.
Kenapa? They need 3 more electrons in order to become stable. Okay, contohnya N ni. Okay, N. Dia ada 5 saja. Okay. So, dah ada 3 dekat sini. Dan ada N. 1, 2, 3. So, bila dia dah combine, boleh kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. N ni dah cukup 8. N sebelah kanan dah cukup 8. And N sebelah kiri pun dah cukup 8 dia punya tu. So for the same element dekat sini, ni dah betul lah. F2, H2, O2 and N2. So kita akan bagi pula kepada carbon compound pula. Macam mana? Yang ada CC ni. Okay, kalau untuk carbon, remember carbon, they have 4 valence electrons. Okay, carbon. Carbon have 4 valence electrons. So in order to become stable, it needs 4 more valence, 4 more electrons. Jadi untuk carbon, okay, untuk carbon, they must always have, jap, check. Must has always kena ada 4 line. Total dia mesti kena ada 4 line. Sekejap aku tunjuk macam mana 4 line. Mana dia? Okay, contohnya macam ni kan. Kalau dia share, dia ada 1, 2, 3, 4. So dia dah satisfy. Ada 4 elektron yang dia share. Kalau macam ni, double bond. So dia dah satisfy 4 juga. Okay. Kalau macam ni, katalah dia ada single and then dia ada triple. Pun dah satisfy 4. Ataupun double bond. Macam tu. Dia dah 4. It must be 4. C ni kena ada 4 saja. That's why kalau cikgu cakap, in a compound, we can have more than, in a covalent compound lah, we can have more than one types of covalent bond dalam covalent compound ni. Okay. And then for example, nanti kalau selalunya akan jumpa lah, kita ada satu compound ni dipanggil sebagai benzin. Bentuk dia macam apa ni, segi 6 ni. Okay. So ni kalau ni kita panggil sebagai cyclohexene. Okay. Hexane lah because semua single bond. Kalau dia ada double bond, kita panggil sebagai benzin macam ni. Nampak dia alternate between. Nanti kita akan tahu kenapa dia alternate. Okay. Kita pergi ke single bond. Okay, tadi apa Alan cakap untuk single bond? C2H2 and C2H6. Jom kita tengok. C2H2 and C2H6. C2H2 or C2H6. Okay, kita try dulu draw C2H2. Means kita ada 2 C. Okay. C2H, C2H2. So dia akan ada 2 sahaja hidrogen. Okay, remember carbon ni always need kena ada 4 dia punya apa tu kita panggil line dia. Okay, between them ni. So kalau kita buat dah dekat sini tak cukup 4 lagi. Carbon ni only have 1, 2, baru 2. Okay. Sebab dia consider ni pun kira juga for carbon only. Hydrogen dah complete. Carbon tak complete lagi. So Alan kata C2H2 is single bond. No, C2H2 is not a single bond. Because kalau kita letak single bond between C and C ni, the carbon C ni dia tak satisfy lagi the octet rule. So how about we put double bond? Adakah dia akan satisfy? Dah cuma ada 1, 2, 3. C ni only have baru ada 3 line. Only 6 electron saja yang C ni ada. We need 8 ataupun 4 lines. Therefore we put another lines. Barulah disatisfy. Kita ada triple bond. So C2H2 ni adalah triple bond. Okay, triple bond. Okay, faham tak macam mana line, nak baca line tu? Line tu means
a pair of electron lah. Satu dash tu means a pair of electron that is yang akan dikongsikan. Okay. So C2H2 is a triple bond. Kita tengok yang between C and C ni saja dulu. Okay, kita tak tengok between C and H. C and H always lah single bond. But C and C ni can be either double bond, single bond or triple bond. Depends on amount of H yang ada. Okay, kita tengok untuk C2H6. Kita ada C2H6. Okay. So ada satu H. So adakah C ni dah satisfy? Okay, my questions. Adakah C tu dah cukup octet? For both Cs. Kenapa? Each has 4 no, bukan has 4 plus 4 because they have achieved octet lah. Okay, they have 4 lines ni means kita tengok dekat, we focus on C ni dulu. Okay, focus on C ni kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada C pula 1, 2, 3, 4. So C needs 4 lines ni. So dia dah, this is actually single bond. Jadi dekat sini single bond adalah tadi apa? C2H6. And then triple bond adalah C2H2. Ni kita dah potong C2H2. Okay, how about CH4 yang ni? CH4 macam mana? Semua try lukis CH4 macam mana? Lukis atas kertas. How do you draw C2H4, CH4 and then send to me dekat Telegram. Okay, nanti cikgu show dekat screen. Okay, boleh tak lukis? CH4. Tak payah lukis dia punya apa electrons pun, just draw dia punya line sahaja. Ada tak yang dah hantar? Saya nak check. Okay, ada tak ni? Dah almost 2 minutes. Alan baru hantar. Tengok Alan hantar macam mana. Sekejap cikgu nak on kan. Tersilap gambar pula. Kita buka gambar sendiri, gambar cikgu. Alright, okay yang ni. So, adakah dia satisfy? Dia dah C tu dah satisfy, ada 4 lines. Semua agree tak dengan apa yang Alan lukis? Ada yang tidak agree. Siapa yang agree angkat tangan? Raise hand. Siapa yang agree? Alan pun tak agree dengan your answer. Siapa agree? Siapa yang tak agree? 2 orang saja yang agree. Yang tak agree ni, you need to show lah. Macam mana tak agree? Cepat. Ni ada berapa orang yang tak agree ni? Cikgu baca.
Mohli Yuan tak agree. Siapa lagi? Baru angkat Mohli Yuan. Apa ni? Nick tak agree. So Nick, you need to show me your drawing. Because you are not agreeing with Alan punya drawing ni. Mana Nick? Yang lain semua dah agree. 14 raise hand. Ada 14 minus 17. Tiga orang yang tidak bersetuju dengan lukisan Alan. Okay, Nick. Siapa lagi ni? Nick. Tu nampak Nick je lah. Okay, boleh lower your hand. Okay, kenapa dia agree? Because it's already satisfied. Dia punya 4 tu lah. Kita ada 4 line ni. So CH4 ni is a single bond. Okay, kita dah continue habis dah. Okay, kita ada CO2 and CO pula. So, macam mana kita nak draw CO2 and CO? Okay, so before kita pergi drawing, CO2 bond apa? CO2 and CO. Okay, kita tengok balik jawapan yang tadi tulis. Okay, double bond CO2, Li Yuan cakap. And then CO, how about CO? Tak ada siapa tulis pun about CO. Okay, CO apa pula bond dia? Okay, triple bond. Okay, kita pergi dulu. Okay, untuk CO2, macam mana kita nak draw dia? You already know CO ni, C needs 4 more electrons. Okay, so how about O ni? Okay, O. O2 dia dah balance lah actually O2. So macam mana O2 ni dia dah stable. So macam mana kalau dia campur dengan C ni? Kita letak C ni dekat tengah. So C ni is always in the middle. Kenapa? Nak tahu the element yang dekat in the middle, it is according to the Pauling scale. This is Pauling scale of electronegativity. Okay, yang ni. Okay, tak perlulah hafal dia punya nombor ni, but you just need to know lah. Okay, the higher number, which is 4, paling tinggi nombor 4 lah, it is the most electronegative. Cikgu tu silap buka. Okay, it is the most electronegative, 4.0 ni fluorine. Means electronegative, it is easier to attract electrons. Paling senang nak attract electrons, fluorine. Nak curi ke, bukan curi lah. Receive lah electrons. Okay. While untuk yang semakin rendah nombor dia, elektropositif. Okay. For example, francium and cesium, it means it is easier to donate electron. Lagi senang dia nak release dia punya electrons. Itu tak apalah, it is senang lah untuk ionic. Okay, how about untuk covalent? So, covalent selalunya dalam this part. Okay, dalam part belah kanan ni. So, you need to know lah dia punya value. Selalunya, carbon ni antara yang paling rendah. Carbon dekat ni lah selalunya untuk group 14 and 13 ni. Okay, dia selalunya akan berada di tengah. Carbon, boron. So, kalau kita tengok C ni, electronegativity dia adalah 2.5. While untuk O adalah 3.5. Therefore, C ni akan berada di tengah. Dia akan duduk di tengah. Okay, kita ada C ni. Okay, C. So, C needs 4 more electrons. So, kita biarkan dulu. Okay, and then kita buat O. O di kiri dan di kanan dia. Sebab dia bukannya O macam ni. Okay, this is tak betul lah COO ni. Dia adalah OCO. Nanti kita akan tengok kenapa dia adalah OCO, bukan COO. Okay, kita ada dekat sini OCO. And then you know that carbon ni needs 4 lines. Kena ada 4 lines. Okay. Kita draw dulu elektron. Oxygen only have 6 valence. Silap. Okay, ada 6 valence.
Sama juga dekat sini. So what happen adalah carbon pun ada 4. So dia share lah. Macam tu lah. So they will have a double bond. So dia akan jadi C O. So carbon already 4. 1, 2, 3, 4. Okay. And then oxygen ni dia ada 2 lone pairs. Yang electrons yang tidak bergabung ni, okay, dia akan dipanggil sebagai lone pairs lah. Okay, lone pairs. H ni ada 2 lone pairs oksigen ni. Yang bulat dua-duanya, dia tidak akan bergabung. Just share dekat situ, dia akan duduk dekat situ saja. So untuk CO2 they are double bond. Okay, how about CO? Okay, CO. Kita tengok C needs kena ada 4 electrons more, valence electron more needs to share, needs to have, okay, and then while O ni kena ada 2 saja. Okay, kita akan draw dekat sini. Okay, ni cikgu buat color lain. For carbon, I will make it in red. Untuk oksigen, cikgu buat color color apa? Hijau. Okay, oksigen need 6. Okay, dia ada 6. While carbon ada 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So macam mana dia akan share? Okay. Okay, ni dah betul lah. Double bond dia akan share lah. Double bond ni. So how about dia punya single bond dia? Satu lagi bond. Adakah dia dah cukup ni? Adakah dia dah cukup? Tidak cukup. Kenapa? Carbon ni only have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only baru ada 6 elektron sahaja. So dia tak achieve lagi octet. But untuk oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah complete. So macam mana kita nak buat? Can anyone tell me? Macam mana kita nak bagi carbon have 4 lines? Ataupun 4 electrons. 4 electrons. Macam mana? Macam mana kita nak buat carbon ni ada 8? Oxygen give carbon 1 electron. Okay, kita akan tengok macam mana. Okay, this actually adalah kita akan delete this electron. Okay. So dia akan share. Carbon akan take satu, tak take lah. Basically dia akan bawa ke situ. Tengok warna dia yang berbeza. So both will have 2 lone pairs. Lone pairs. Okay, dia akan jadi macam tu lah. Kalau kita drawkan secara betulnya balik, you will get C triple bond O. Okay, both have lone pairs. Macam tu. Kita tengok video dekat sini. Alright guys, quickly, the Lewis structure of CO. How many electrons does each atom bring with it? Carbon brings 4, oxygen brings 6, so we need 10 electrons total. Write your atoms down, make a bond between the two, that's 2 electrons. Now, fill your outer atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 extra electrons, that's 8 total. Oxygen's now filled. 9, 10. There's my first 2 electrons. Fill your outer atoms, then fill your central atoms. Now I'm just calling C central here because it's the least electronegative. You'll get the same answer if you'd have assumed it was the other way around. Finally, move electrons from one atom to another, or rather to bonds, if they don't have full octets, like this carbon, which only has 1, 2, 3, 4 electrons around it. Let's get rid of these two, make it a bond. This carbon now has 6, still not a full octet. Let's get rid of these two. Now carbon has 8.
Oxygen still has its 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But here we are with the Lewis structure of CO. Triple bond between the C and the O, and a lone pair of electrons on each atom. That's the way it goes. Best of luck. Okay, untuk sharings, okay, untuk covalent bond, you don't need to know the origin of the electrons tu daripada mana. Kalau untuk ionic, kena tahulah daripada mana, because one will donate and then one will accept, okay. But for covalent bond ni tak perlu tahu pun origin ni daripada mana. Yang penting both sharing electrons, tu yang paling penting. Because last class Isha always confused, okay, dalam Isha tak ada kat sini, but Isha cakap wait, macam mana ni boleh jadi? Why the amount of electron tu tak sama? No, okay. Why the 4 electron from O ada 6 electron, so they share lah. Dia dah jadi transfer to this, jadi bond. That's why I said untuk covalent bond, you don't need to know the origins of the electrons. So, okay, Amirah nak tanya apa? Raise hand tadi tu, Amirah? Okay, kalau tengok ni, dia share. Okay, share, so tak perlu tahulah daripada mana kepada mana. But the important thing adalah they share kena ada octet, kena cukup octet dia. While untuk ionic, you need, memang dia nak octet juga, but you need to know which one yang give, which one yang accept. Okay. So untuk hari ni sampai situ saja kita punya discussion. Okay. So untuk sini double bond adalah CO2 dan this is adalah CO. So untuk siapa yang ni, okay, you can do dah hantar, you can do correction, write in a red color font tu, okay, and then just resubmit lah balik. Okay, untuk yang dah hantar tu just unsubmit and then resubmit balik to do the correction. Yang belum hantar tu you need kena buat lah. Okay. Kita dah discuss, but you won't get yang baru hantar tu you won't get full marks lah. Alright. It's already 3 minutes. Okay, cikgu akan endkan recording. So ada questions tak before